Okay, so I think it's getting recorded now, so we can start. So good morning, everyone. So sorry for the delay for today's post. आपका PI prep task C है, task number 6 बोलेंगे हम लोग इसको because it's day 6, and we are continuing with the drafting answers part. Okay, the questions. There are two questions that I would want you to address today. The first question relates to role models, and the second one relates to the most challenging situation faced in your life. Role models वाले पे आते हैं. Let's start with the role models thing. And so देखो यार, and then हो सकता है like this is also it's not a very uncommon question to be asked in a PI or an interview, and basically what they are trying to gauge when they ask you कि ठीक है आपका रोल मॉडल क्या है, they want to understand दो में से कोई एक चीज है वो समझने की कोशिश कर रहे हैं आपकी, या फिर either they want to understand what are your core values or what are the qualities and virtues that you admire, right? But basically हर किसी की अपनी कुछ set of core values होती हैं कि ठीक है, for some people it might be resilience is more important, for some people it is important to be disciplined, for some people it is important to be creative, etc., etc. So there are certain core values that we all, even like in many cases we don't really realize that, but अगर आपको अपनी कोर वैल्यू समझनी है ना, आप सिंपल एक लिस्ट बना लो. आप ट्राई टू लिस्ट आउट द फर्स्ट 3 people that come to your mind whom you really admire, जिसको आपको लगता है कि अरे यार वाओ, like this guy, like this person is something. Okay, हाँ देखा कुछ तो किया ही है वैसे करके. So and the kind of the people who figure into that list will generally be the best representatives of the core values that you hold dear. Okay, and it's almost मेरे को नहीं लगता कि ऐसा बहुत कम केस होगा, या फिर आपको सोचने में थोड़ा सा टाइम लगे, बट ऐसा नहीं होगा कि आपको कोई कोर वैल्यूज आपको इंस्पायर नहीं करते हो. कुछ कुछ होता है, कोई चीजें होती है, लेकिन यू रिमेंबर दो सिनेरियोज लाइक व्हेन समवन हैज डन समथिंग रियली वंडरफुल एंड देन यू आर लाइक, ओह वाओ मैन, दिस वाज समथिंग, क्या बात है वो वैसे. So and these will not be the same for everyone. If someone is like impressed by creativity, someone else might not be impressed so much by creativity, but rather by okay यार ये disciplined है, like I've never seen a person as disciplined as him. He always shows up every day no matter what, etc., always resilient, never gives up, वैसे करके है ना. So what they are there, so by asking you the question about role models, they are either trying to understand what are your core values, एक, या फिर they are trying to understand, and then या फिर these two don't have to be mutually exclusive, or and they are trying to understand like how do you relate your long-term goals with your short, they're trying to understand whether your long-term goals relate with your actual values or not. Like कि आप सही में वैसी चीज परस्यू करना चाह रहे हो जो एक्चुअली आपको ड्राइव करती है या नहीं करती है, राइट? सो फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए मैंने ये कहा, इफ आई से दैट कि ओके Dr. APJ Abdul Kalam is my role model, and I say that the और कुछ सब्सिक्वेंट क्वेश्चन आएंगे उसको मैं एड्रेस करता हूँ, मेरे को एक एक करके मेरे दिमाग में आ रहा है कि ये भी एक सवाल आ सकता है. So let us that later. First of all, let me just going ahead with this. So let's say कि आप, मैंने बोला कि अब्दुल कलाम is my role model, and then and then the qualities that I like about him are like how he is very humble and how he is always curious for knowledge and how he encourages asking questions, etc., etc., right? And उसके बाद अगर मैं बोलूं, if I say that my long-term goal is to become an industrialist, you can see the mismatch there, right? कि यहाँ पे आपको जो चीज इंप्रेस कर रही है, जो आपका ड्राइव है, वो है क्यूरियोसिटी, द प्लेजर ऑफ फाइंडिंग थिंग्स आउट, द प्लेजर ऑफ क्रिएटिंग न्यू, maybe something, some new innovations, या वैसे कुछ करके, है ना. So or maybe just being humble and being able to do good for वैसे कुछ करके आप. But on the other hand, your long-term goal is, when we ask you about your long-term goal, you say you want to become an industrialist. Now that doesn't mean कि भाई आप एपीजे अब्दुल कलाम को रोल मॉडल रखते हुए इंडस्ट्रियलिस्ट बनना, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है. But in that case, you want to the qualities that you will pick from Dr. APJ Abdul Kalam will be slightly different. It will be more on the lines of innovation and innovation on one hand, and on the other hand, the distribution of the value created by innovation to the masses.
राइट, कि उसका मास्टर्स को भी काफी फायदा हो, उस तरह से आप जाना चाह रहे हो. सो यू एडमायर एपीजे अब्दुल कलाम फॉर द इनोवेशन पार्ट एंड फॉर सो फार एज वैल्यू क्रिएशन फॉर द मास्टर्स इज कंसर्न, यू एडमायर एलन मस्क, राइट. सो एलन मस्क, तो ये दोनों कंबाइन होकर आपका इंडस्ट्रियलिस्ट वाले में एंड इनोवेटिव इंडस्ट्रियलिस्ट वाले में आपका वो अच्छे से फिट हो जाएगा कि ठीक है, ओके, नाउ योर लॉन्ग टर्म गोल मेक सेंस. Okay, so your role model does not need to have the same profession as your long-term goal, but the qualities that you pick from the role model need to match with your long-term goal. समझ में आया? तो ये इस तरह से ये इसका कुछ होना जरूरी है. ठीक है. सो अब इसको एड्रेस कैसे करना है आपको, लाइक इसका फॉर्मेट जो मैं एक सजेस्ट कर रहा हूँ वो ये रहेगा. यू स्टार्ट विद गिविंग अ नेम एंड बेसिक इन्फो. हो सकता है कि आपके कुछ लाइक इफ इट इज अ रोल मॉडल विच नॉट एवरीवन इज अवेयर अबाउट, तब आपको उसका नेम और बेसिक इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा कि कौन है वो. इफ इट इज समवन क्वाइट वेल नोन, देन यू कैन सिंपली स्टेट द नेम. ओके, देन यू डिस्क्राइब व्हाट आर द क्वालिटीज और एस्पेक्ट्स about their personality, about their career, about the profession that you really like about them. Okay, you can also use an anecdote here कि हाँ एक बार like you can once you an incident that you had heard about APJ Abdul Kalam was that when in one of those times in some particular decade when India was trying some experiments with rockets या कुछ तो testing कर रहे थे, वहां पे जब when ISRO had failed with something, और DRDO, मेरे को exactly नहीं पता ISRO था या DRDO था, मुझे नहीं पता, excuse the minute details, वो मुझे general GK वाला part नहीं पता है, but just try to understand what the point I'm trying to drive home here. कि let's say कि you can say mention an anecdote कि okay, when during a certain experiment or during a certain major testing, when the team failed, when the organization failed, which was headed by Dr. APJ Abdul Kalam at that point of time, he did not put the blame on his team members, but rather took the whole responsibility. Right? He came out in public and said कि हाँ नहीं, ये जो failure है वो मेरी वजह से है, ऐसे ऐसे करके. Right? So that shows how accountable he is. Now that shows the quality of being accountable and having humility. Right? So you can use an anecdote to describe कि हाँ कौन से qualities या aspects आपको पसंद है उनके बारे में. Then you can go on to say कि okay, how you would like to describe how you inculcating those qualities or virtues will relate, how you inculcating those qualities either relates with your core values, either वहां पे आप close कर सकते हैं, or you can say if you inculcate those qualities or virtues, it will help you in achieving your long-term goals. ये आप बता सकते हो, right? So this is how you can end it. Like, so again, I'll just repeat very short. Like you start with the name and basic info. If थोड़ा डिटेल में तब जाओ अगर वो बहुत वेल नोन नहीं है, then talk about the qualities or aspects of that person. Use an anecdote if required, and then describe how you believe that inculcating those qualities might help you become a more matured or a professional, or more competent professional, or might help you achieve the long-term goals. Okay, so that's about your role model. दूसरे पे आते हैं, मोस्ट चैलेंजिंग सिचुएशन फेस. नाउ इसमें हम लोग जो कार वाला हम लोग फ्रेमवर्क यूज कर रहे थे उसका एक्सटेंशन हो जाएगा कार, राइट. सो C stands for context, A stands for actions that you took, R stands for the result that came out of the situation, and L stands for learning, right. So most challenging situation phase में, like they want to understand that they basically are testing you on these parameters which have been listed here. First of all, like you're able to articulate and you're aware कि हाँ भाई ऐसा कुछ challenging हुआ भी है, that you think about these things, that you introspect and you try to gain learning from your experiences, right? So that's one thing that they're testing in terms of awareness. Articulation is anyways is the central factor that is tested in every answer. They are also testing humility, that do you have the humility to believe that okay कि हाँ आपने सही में कोई challenging situation face किया है, और you're always like been on top of things always. ठीक है. They're also testing you for tenacity here कि हाँ ठीक है, as you articulate that incident कि okay कुछ ऐसा हुआ था, then something went wrong, how were you able to how did you respond in the face of adversity, right, or in the face of a challenging problem, right, which might have seemed quite difficult at that moment, and how you were able to adapt to it, how you were able to, so आप context setup करेंगे. Then you'll talk about what actions you undertook to address that challenging situation. What was the result that came from it, and then what were your learnings from it, right? So by talking about the learnings, you're demonstrating. By talking about your actions, you're demonstrating your adaptability and adaptability mainly,
And by talking about the learnings, you're demonstrating your willingness to learn, and you're demonstrating your maturity and growth mindset as well. ठीक है, तो ये आपका मोस्ट चैलेंजिंग सिचुएशन फेस वाला क्वेश्चन आपको एड्रेस करना रहेगा. एंड रोल मॉडल्स में भी हमने फैक्टर्स डाले हुए हैं. आर्टिकुलेशन आपका अवेयरनेस तो रहेगा ही. दे आर ऑल्सो टेस्टिंग यू फॉर द ड्राइव, मतलब लाइक इफ यू हैव अ ड्राइव यू जनरली हैव. ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा ड्राइव हो तो रोल मॉडल हो ही, बट इट इज अ वे ऑफ फिगरिंग आउट. लाइक अगर रोल मॉडल आप बता रहे हैं तो इट डज डेफिनेटली शो कि ओके you're driven towards something. उसके बिना भी ड्राइव होता है, ऐसा नहीं है. बट इस क्वेश्चन को पूछा आ रहा है तो वहां पे ड्राइव आप डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं. Maturity and growth mindset, yes. Like how are you able to relate the role model and your long term goals and what you want to do are you actually able to relate those two, or is it like कि हाँ आपको पता ही नहीं है कि आपकी core values अब तो आपको पसंद तो ये है पर आप करना वो चाह रहे हो बिकॉज सब लोग वो कर रहे हैं. इंटरेस्ट इन ओरिएंटेशन, ऑफ कोर्स, लाइक कोर वैल्यूज आपको वहां पे आ गए तो इंटरेस्ट इन ओरिएंटेशन हो गया. ठीक है, सो दैट्स अबाउट योर ड्राफ्टिंग आंसर्स टास्क नंबर 6, और यू कैन कॉल इट 4C. 4 इसलिए मैंने रखा है, 4 में से हमने ड्राफ्टिंग आंसर शुरू किया था. दिस इज द थर्ड पार्ट. ओके, ठीक है. फाइनली वैट टॉपिक्स में आपके आज नहीं, वैट टॉपिक्स आपके वापस से कल से शुरू होंगे. ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे विल बी योर वैट टॉपिक डेज, एंड दैट्स अबाउट इट. डू बी स्पेसिफिक अबाउट द आंसर्स. हमने इंटरव्यूज में भी वो चीज चेक की. आप जो 1-2 दिन में इंटरव्यूज हुए हैं वहां भी हमने वही देखा. इट्स गोइंग टू प्ले अ ह्यूज रोल इन योर एक्चुअल PIs. Okay, so all right, so that's about it. Ending the session now. Have a good day.